The very top of their website is a link pane link iripo to the history of 1863 inotendesa kunhoroondo ya1863 and Abraham Lincoln. naAbraham Lincoln. They've made a story Vane nyaya iripo ipapo regarding an incident yavanotaura pamusoro pechiitiko early in 1863, chakaitika kutanga kwa1863 prior to the Battle of Gettysburg. pasati paitika hondo vepaGettysburg. This is where the Republicans are losing. ndo patinoona maRepublican achiruza. It's a proclamation by Abraham Lincoln uku kudanidzira kwakaitwa naAbraham Lincoln announcing a national day of fasting achitaura kuti pamusoro pezuva rekuti vanhu vange vari pakutsanya, humiliation and prayer. vanhu vari pakuzvindipisa nekunamata. Quoting Abraham Lincoln, vachitaura mashoko akataurwa naAbraham Lincoln. the Senate of the United States, vanotivo Senate of the United States, vanoisa mutemo wekuUnited States recognizing the supreme authority vachiziva kukosha kukuru and just government of God neutongo hwaMwari hwakarurama in all affairs of men and nations, pane zvinhu zvese zvinoita mukati menyika ino, has requested that the president set apart vakumbira kuti president vaise parutivi a day for national prayer. zuva rekuti tive tinonamata senyika. Abraham Lincoln says, Abraham Lincoln anopindura achiti it's the duty of nations anoti iri ibasa rinofanira kutoitwa nedzinyika as well as individuals nevanhu zvekare to announce their dependence under the overruling power of God. kuti vave vanotaura pamusoro pekuvimba kwavanoita muna Mwari. As much as we know the divine law, kunyange tichiziva hedu mutemo waMwari, nations like individuals nyika sezvinofanira kuita vanhu subject to punishment. vanogona kupanishwa. So notice what Abraham Lincoln is doing here. Tarisai muona kuti Abraham Lincoln ari kuti kudii. He's announcing that the United States comes under the authority of God, ari kutaura kuti nyika yeUnited States inouya pasi paMwari, and the government as well as an individual person anotaura kuti hurumende uye zvekare munhu umwe neumwe must recognize its position anofanira kuti ava anoziva nzvimbo yake under God's authority pasi pesimba raMwari, to experience his protection. kuti ava anowana chengetedzo yake. And it's this history of 1863 iyi nhoroondo iyi ya1863 that this wall builders website iri kutaurwa neWorld Builders website is highlighting. yavari kutaura, It was posted yesterday. yakaiswa zuro. Why do they call their website Wall Builders? seiko vakapa zita rewebsite yavo zita rekuti War Builders? They're getting that vari kuzviwana from Bible passages kubva mundima dziri mubhaibheri talking about building up the walls of Jerusalem. dzinotaura pamusoro pekuvaka masvingo eJerusarema. It's all a biblical mandate. zvinongobva mubhaibheri. We said at the end of the last meeting, tataura pataguma mangwanani we want to move on to our theme. tati toda kufamba nedingindira redu. What has divided two sides chapatsanura mativi maviri in the United States, mukati menyika yeUnited States, the issues of race and gender. inyaya dzerusaro raganda nerusaro rakati pakati varume nevakadzi. I want to start today nhasi ndoda kutanga with the issue of race. nenyaya yerusaro raganda. Question. Mubvunzo: Someone wanted to come to the camp meeting. kana pane munhu ari kuda kuuya kumusangano uno, They wrote to you. obva vakunyorerai tsamba, They said, I've heard this message. obva vati ndakanzwa shoko ramuri kuparidza, I would like to come. ndinodawo kuuya. What would you say to them? Munoti kudii kwavari? Would you say to them, Munoti kwavari here? one of your ancestors Ko umwe wemadzitateguru ako offended one of our ancestors akaita kuti akagumbutsana neumwe madzitateguru edu. because of that, Nekuda kwaizvozvo we've decided taita sarudzo, no one from your tribe hakuna kana mumwe chete kurudzi rwako ever allowed in one of our camp meetings. anotenderwa kuti auye kumacamp meeting edu here. Would you say that? Mungadaro here? Kwete. Would you say
munogona kuteera You can't fellowship with us. haugoni kunamata nesu We won't baptize you hatigoni kubhabhatidza based on your tribe. nekuda kwerudzi rwako. Would you say that? Mungadaro here. Turn to Deuteronomy 23:3. Hande pana Deuteronomy chapter 23 verse 3. Deuteronomy 23 verse 3. Deuteronomy 23 verse 3. Verse 3. 23 verse 3. An Ammonite and a Moabite Muamoni neMoabi cannot enter into any of your camp meetings havagoni kupinda paungano dzenyu for 10 generations. kwezvizukuru zvinokwana kuita 10. They won't enter one of your camp meetings Kana umwe chete wacho akapinda mukati meungano yenyu forever, havazopindi muungano dzenyu nekusingaperi purely because of their tribe. nekuda kwerudzi rwavo. Step 1. Ndo danho rekutanga iri. Realize that your mindset Mukati mepfungwa dzenyu goes against a Bible passage. zviri kutoenda zviri kutopokana nezvitaurwa neshoko raMwari. Because ancient Israel Nokuti Israeri yakare told, vakaudzwa ordered by God, vakaudzwa naMwari to make a distinguishment, kuti vaiva nopatsanura a line shumba based on tribe. nekuda kupatsana nekuda kwemarudzi avo. We've all acknowledged we would not do that today. Isu tese tinoziva kuti tichadaro nhasi. Would we treat a Gentile Tinogona here kutora muhedheni different to a Jew? tobva tamupatsanura nemuJudha. For a couple of thousand years, Kwemakore mazhinji adarika you have Gentiles taive tine mahedheni and Jews. nemaJudha. And there's a distinct separation. Pakanga pane mupatsanuro wakanga uripo. For a Gentile, Kumuhedheni in the Old Testament, muTestamende yakare compared to a Jew, tichienzanisa nemuJudha. we've talked a lot about rights. Takataura zvakanyanya pamusoro pekodzero. Does a Gentile have the same rights as a Jew? muJudha ane kodzero dzakafanana here nemuJudha nemuhedheni? No. Kwete. A person's rights Kodzero dzemunhu was determined dzaitaridzwa by their race nekuti ane ganda ripi and their passport. nekuti akamira sei. And if you didn't have a passport Kana wakanga usina kubata passport stamped Israelite, isina kudhindwa kuti uri muIsraeri, you were not given the same rights and privileges. wanga usingagoni kuva nekodzero dzakafanana nevamwe. When did that change? Zvakasanduka rini? Romans 2 verse 10. Pana vaRoma chapter 2 pavhesi ya 10. Romans 2 verse 10. VaRoma 2 vhesi ya 10. Glory, honor and peace Kubwinya nekukudzwa nerunyararo to every man that works good, kune munhu wese anoshanda zvakanaka, first to the Jew, kutanga muJudha now also to Gentiles. nemugirikiwo. So there's a past history Saka kune rongorode kumasure where rights pakodzero depended on your passport. padzaibva pakuti passport yako yakadhindwa kuti kudii. You come to the New Testament Tikaenda kuTestamendi itsva and we're told by Paul tinoudzwa naPauro it's no longer dependent on your passport. hazvichabvi papasipoti yako. So to tell a story, Saka kutaura rungano, we all have common parents. tese tiri panapa tine vabereki vamwe chete. One set of common parents. Tine vabereki vamwe chete vaviri. One of those parents sinned Umwe wevabereki ava akatadza, and a curse was made against them ndobva chituko chaiswa pamusoro pavo. that has impacted Zvobva zvabatawo generations. marudzi Who are our common parents? nezvizukuru kubudikidza navabereki vedu iva vaviri. Who are our common parents? Vabereki vedu vaviri ava ndivanani? Adam naEva. No. Kwete.
Remember, Rangarirai. depends on your story, Zvinoenderana nekuti urikuda kuumba nyaya kuti kudii. depends on your parable. Zvinoenderana nekuti urikuda kuumba mufananidzo kuti kudii. We're not talking about gender. Hatisi kutaura pamusoro pekuti murume kana kuti mukadzi. We're talking about race. Tiri kutaura pamusoro perudzi. We've all had common parents Kana tichitaura nyaya yekuti tine vabereki vamwe chete. twice. Tine vabereki vamwe chete ruviri. After Adam and Eve, Tichibva pana Adam naEve. everything went wrong. Zvinhu zvese zvakabva zvazvikanganisika. There was a flood. Pakabva paita murove. And what family survived? Pakapona mhuri ipi? Noah Mhuri yaNoa and his wife. nemudzimai wake. They are our common parents. Ndo vabereki vedu ava. Go to Genesis 9:18. Handei pana Genesis chapter 19. Chapter 9 verse 18. 18. Verse 18. One family. Mhuri imwe chete. Question. Mubvunzo. Are the sons equal? Vanakomana vakafanana here? Yes. Hongu. Starting in verse 18. Tichitangira pavhesi 18. Noah has 3 sons. Noa akanga ane vanakomana vatatu. Shem, Ham, and Japheth. Shem, Ham naJafeti. And Ham is the father of Canaan. Hamu ndo baba waKenani. These are the 3 sons of Noah. Ava ndo vana vatatu vaNoa. And of them Pavari is the whole earth overspread. ndo pakazadza nyika yose. Noah began to farm. Noa akatanga kuva murimi. He drank wine Ndokubva amwa waini. and became drunk. Ndokubva adhakwa. Verse 22. Vhesi ya 22. Ham found him naked. Hamu akamuona asina kupfeka, asina kusimira. He went out and told his brothers. Ndobva aenda akanoudza vamwe mabrothers ake. He humiliated his father. Akanyadzisa zvikuru baba vake. The other 2 sons Vamwe vana vake vaviri took a garment. vakatora jira. They laid it upon their shoulders Ndobva variisa pamashoulders avo. and they went backwards. Ndobva vaita zvekudududza. And covered their father's Ndobva naked. vanovhara kusasimira. Maybe don't interrupt. We'll finish the sentence. And covered the nakedness of their father. Ndobva vavhara kusasimira kwababa vavo. So they saw not their father's nakedness. Saka havana kuona kusasimira kwababa vavo. Noah awoke from his drunken stupor. Noa ndokubva azobva pakudhakwa kwake. And he knew what Ham had done. Ndokubva aziva zvakanga zvaitwa naHamu. Notice it's Ham. Ndokubva aona Hamu. So there's 3 sons. Saka pane vana vatatu. They're all equal. Vese vakafanana. Ham Hamu humiliates his father anozvidza baba vake. before his 2 other brethren. Vamwe vakoma vake havana kuita izvozvo. Verse 25. Pavhesi ya 25. Noah says, Noa anoti, cursed be Canaan. chituko kuna Kenani. He's going to be a slave Achava muranda to his brethren. kuvakoma vake. Blessed be Shem. Akakomborerwa uyo Shem. Canaan will be his slave. Kenani achava muranda wake. God will enlarge Japheth. Mwari achakudza zvakanyanya Jafeti. Canaan will be his slave. Kenani achava muranda wake. 3 equal brothers. Pane vanakomana vatatu vakafanana. And one common family. Vari mukati memhuri imwe chete. One sins. Umwe chete ndiye anoita chivi. Who begins to bear the punishment? Anozowana punishment yacho ndiani? The consequences. Anowana matuso acho. Prior to the curse, Pasati paita chituko ichi, you have equality. tinowana vanhu vakafanana. And then Kozoita a sin chivi, and a curse pronounced pobva paita chituko upon Canaan. chinoiswa pana Kenani. This is the issue Ndo nyaya iripo iyi. of racism. Iyi inyaya yesarura ganda iyi. Quoting from Ellen White, Tikatora nyaya yacho kuna Ellen White, Patriarchs and Prophets, mubhuku rinonzi Patriarchs and Prophets, 119.1. papage 118, paragraph yekutanga. Canaan's descendants Zvizukuru zvaKenani
They descended to the most degrading forms of heathenism. vakaenda mukati mezvinonyadzisa neuhedheni hwakanyanya. The curse of Noah was prophetic. Chituko cha Noah chakanga chiri chechiprofita. It doomed them to slavery. Akaita kuti vazove vatanhapwa. But for centuries, asi kwemakore mazhinji, the curse was withheld. chituko ichi chakazobviswa. God had patience with them Mwari akava nemwoyo munyoro kwavari until they passed the limits. kusvikira vazodarikidza. Then they lost their lands. Ndokubva vazorusikirwa nenyika dzavo. They became slaves to their brethren. Ndokubva vazove nhapwa kuvakoma vavo. This is the introduction Apa ndopanouya pekutanga of racism and slavery. nyaya yerusarura ganda neutapwa. Came from one common family Zvakabva mukati memhuri imwe chete, where everyone was equal. vanhu vese pavakanga vakafanana. Then there was a sin, Ndobva paita chivi, a curse, ndobva paita chituko, and inequality. ndobva vanhu vazosiyaniswa. Thus, the sin of Ham Saka chivi chaHamu brought a curse upon his descendants rakaunza chituko pavana vake for many generations. kwezvizukuru zvakawanda. Next text. Takuenda pavhesi inotevera. Genesis 17:23. Genesis chapter 17 verse 23. (17:23). 17 verse 23. And Abraham took Ishmael his son, Abrahama akatora Ishmaeri mwanakomana wake, all that were born in his house, nevese vakazvarwa mukati memba yake, and ndokubva all who were bought with his money, neavo vese vaakatenga nemari yake, circumcised them. ndokubva avadzingisa. What's the foundation Ndepapiko pane foundation of Abraham's economy? yeupfumi hwaAbhurahama. Slavery. Inyaya yekutapa vanhu. Abraham is rich, Abrahama ane mari, akapfuma, but his wealth asi upfumi hwake is based on people huri kubva muvanhu bought and sold vaari kutenga nekutengesa with his money. nemari yake. There's a book I want to quote. Pane bhuku randiri kuda kutora pamariri. This is a book Iri bhuku written in 1864 rakanyorwa mugore ra1864 in the American South. Kuzasi kweAmerica. It's called Southern Slavery and the Bible. Rinotaura iro kuti rinonzi Southern Slavery and the Bible. I want to read their arguments. Ndoda kuverenga zvavanotaura. The curse pronounced by God Chituko chakaiswa naMwari through Noah kuburikidza naNoa upon Ham and his descendants pana Hamu nezvizukuru zvake is subject to no restrictions and limitations. hachina pachinogumira. It extended from generation to generation Zvakabva pachizukuru kuenda pane chimwe chizukuru to be perpetual. kuti chituko chirambe chiripo ichi. Abraham, Abraham, the father of the faithful, baba veavo the vakavimbika, friend of God, shamwari yaMwari, owned a large number of slaves. akanga aine nhapwa dzakawanda. Some were born in his house, Vamwe vakatozvarwa muimba make, some were bought with his money. vamwe akaita vekutenga nemari. And so the argument of the South begins. Saka vanhu vekuzasi pfungwa yavo yavanoiburisa. Then we have Tobva tazowana the original glorious land. nyika yakaisvonaka yokutanga. God takes his people Mwari anotora vana vake out of Egypt, achivabvisa kunyika yeIjipita brings them into the land of Canaan, ovaisa kunyika yeKenani. and everyone Munhu wese in the land of Canaan mukati menyika yeKenani and begin to be judged vanotanga kutongwa and wiped out. vobva vabviswa vese, Genocide. vanourayiwa vose. Leviticus 25:35. Mukati maLeviticus chapter 25 verse 35.
from this passage, ndichangotsanangudza zvinobuda pandima iyi from 35 to 46. kubva pa35 kusvika pavhesi 46. Remember rangarirai our passport. pasipoti yedu Leviticus 25:35. Leviticus 25 verse 35. If my brother Kana hama yangu has become poor, akaita murombo, then I must help him. ndinofanira kumubatsira. If he's a stranger, Kana ari munhu wandisingazive, I can take him in. ndinogona kumutora ndogara naye. You will not lend him money, haugoni kumukweretesa mari hoping for gain. kuti ugowana kuti uwane iri pamusoro. God requires you to help your brethren. Mwari vanotarisira kuti mubatsire hama yako. Verse 40. Vhesi ya40. If your brother Kana hama yako becomes your hired servant, kana akazova mushandi wako, he will be with you achava newe until the year of Jubilee. kusvikira gore reJubilee. Then he shall depart, ozoenda hake, he and his children, iye nevana vake, and shall return to his own family odzokera kumhuri yake, and to the possession of his fathers. odzokera kumadzibaba ake. For your brethren Kana hama yako are my servants, nevatapwa nhapwa dzako that I brought out of Egypt. wandakabva navo kuIjipita, They will not be sold as slaves. ivava havagoni kutengeswa senhapwa. You will not rule over him harshly, Haugoni kuti utonge paari nechisimba, but will fear your God. asi vachadya pauri. Verse 44. Vhesi ya44. But your male slaves, Asi nhapwa dzako dzechirume your female slaves, nenhapwa dzako madzimai which you shall have, vauchava navo, will be of the heathen around you. vachange vari vahedheni vakakupoteredza. Of them you will buy Ivavo uchatenga and make them slaves. wobva wavaita nhapwa. Moreover, the children of strangers Vana venhapwa kana kuti veavo vatisingazive vasiri vaIsraeri that come to stay among you, vakauya vakagara pakati penyu, of them you will buy, ivavo kana ukavatenga and of their families. nemhuri dzavo, The children that they give birth to in your land, vana vavanozoita vari mukati menyika yako, you will own. ivavo vana ndevako. You will take them as your inheritance for your children, Uchatovatora igova nhaka yevana vako, for a possession, kuti vave chinhu chavo, to be slaves forever. kuti vave nhapwa nekusingaperi. But of your own brethren, Asi ava vanhu vako ava you won't rule over one another harshly. haugoni kuti utonge pamusoro pavo neukasha. Two classes based on race. Mapoka maviri aripo zvichibva paganda rako. Their brethren, Ihama, no slaves. pahama hapana nhapwa. Everyone else, Vamwe vese slaves. nhapwa. Jubilee does not apply to them. Jubilee hainei navo. Sabbath cycle does not apply. Nyaya yesabata hainei navo. It's from generation to generation. Zvinobva pachizukuru kusvika pane chimwe chizukuru. So the original glorious land, Saka mukati menyika yakaisvonaka yokutanga, glorious land alpha, nyika yakaisvonaka yokutanga, what is instituted chii chinoiswa imomo by God, naMwari? slavery. Utapwa. First Kings 9 verse 10. 1 Kings 9 pavhesi ya10. It's talking about Solomon's works. Inotaura pamusoro pemabasa akaitwa naSoromoni. In verse 10, Pavhesi ya10. 9 verse 10 of First Kings, 9 verse 10 yamadzimambo okutanga. Solomon has built two houses, Solomoni avaka dzimba mbiri, the Lord's house and his house. imba yaMwari neimba yake. Scrolling down to verse 21. Tikadzira nayo kuenda pavhesi ya21. The children that was left in the land, Vana vakasara mukati menyika, whom the children of Israel did not kill, vasina kuurayiwa nevana vaIsraeri, Solomon made slaves. Solomoni akadzita nhapwa. But of the children of Israel, Asi pavana vaIsraeri he did not. haana kuvaita nhapwa. Solomon
was following the instruction given to Moses. Solomon ari kuteedzera zvakaudzwa kuna Mozisi. Question. Mubvunzo. Does God change? Mwari vanosanduka here? God doesn't change. Mwari havasandukika. Going back to the book. Taakudzokera kubhuku riya. Quoting it. Ndaakutaura zviri mubhuku riya. Truth loses none of its value Chokwadi hachirasikirwe nezvakakosha machiri. based on its age. Nekuda kwokuti chasakara zvakadii. Old truth Chokwadi chakare from God chakabva kuna Mwari does not lose its value over centuries. hachigoni kurasikirwa nekukosha kwaro nekuda kwokuti chanenguva chataurwa. Nor is error Kana nhema entitled to respect kuti dzive dzinoremekedzwa because it's recent. nekuti ndedzamanje manje. If you will not accept the Bible as the authority, Kana ukasatora Bhaibheri serine simba, discussion is at an end. Saka hatigoni kutaura newe. This book, Bhuku iri written in the South, rakanyorwa nechekuzasi kweAmerica, telling the story of a young girl. riri kutaura pamusoro penyaya yeumwe musikana mudiki. She's anti-slavery. Haafariri nyaya yeutapwa. She's come to visit relatives in the South. Aenda kunoshanyira hama dzake kuSouth. She's arguing with them Ari kutaura navo achikakavara because her friends are abolitionists. nekuti shamwari dzake vanovenga vamwe vanhu vanoita zvenhapwa. And they take the Bible and they argue back. Saka vanotora Bhaibheri vobva vakakavara vachitora pfungwa dzavo muBhaibheri. Describes this experience of this young girl Saka pari kutsanangurwa zvakasangana nemusikana uyu as she loses the argument. paano ruza pakukakavara kwavari kuita. She says, Anoti put all my faith in the Bible. ndakaisa kutenda kwangu kwese muBhaibheri. She wrestles in agony. Anotambura chaizvo achirwadziwa. But the Bible is a revelation from God. Asi Bhaibheri rakabva kuna Mwari. She's been taught to accept the Bible Akadzidziswa kutambira shoko with raMwari all its teachings. nezvose zvarinodzidzisa. She caught the idea. Obva atora pfungwa yekuti She couldn't defend her position from the Bible. haana kugona kuti ava kakavara achibuditsa pfungwa yake zvichibva mukati meBhaibheri. We began by making a distinction Tatanga nekuisa mpatsanuro between Jew and Gentile. pakati pemuJudha nemuHedheni. Rights depended on your race. Kodzero dzako dzaibva pakuti unobva kupi. We went to Romans 2 verse 10. Ndobva taenda kuna Roma 2 vhesi ya 10. This is the beginning and the end of ancient Israel. Apa ndopenotangira nepanogumira Israeri yakare. The Alpha Israel. Israeri yekutanga They come into their immediate history vakuenda kunhoroondo yavo kwayakundopera with the first advent. panouya Jesu kekutanga. So you can divide this portion. Saka tinogona kukamura nepapapo. After the first advent, Panouya Jesu kekutanga we find Romans 2 verse 10. ndo patinosangana Roma 2 vhesi ya 10. If I write with red, can people read it? Ndoda kunyora nered kuti vanhu vagone kuverenga izvi. Romans 2:10 Varoma 2 vhesi ya 10 says there is no Jew inotaura kuti hakuna muJudha, and Gentile distinction. hakuchisina muJudha nemuGiriki kuvapatsanura. Paul argues, Paul anokakavara achiti you're all under sin. mese muri pasi pechivi. How do the other disciples go with that? Vamwe vadzidzi vakazviona sei? How difficult is it for them? Zvakavaremera zvakadii? They're in a new history. Vamunhoroondo itsva, They're still hanging on to their old prejudice. vachiri vakabatirira pane pfungwa dzavo dziya. You see that Muri kuzviona izvi? when Paul has to rebuke them Pauro paakuchivatsiura, for not sitting with their Gentile brethren. havasi kutoda kutogara nehama dzavo maGiriki.
where they force him, vamanikidza persuade him vanozama kutaura naye to go to the temple kuti aende kutemberi and just pretend kuti aende ongonyebedzera to make them happy. kuita kuti vafare. So we see a breaking down Saka tinoona kupatsanurwa, the wall between Jew and Gentile. kupatsanurwa kwemudhuri pakati pemuGiriki nemuJudha. What about slavery? Ko nyaya yeutapwa. Go to the book of Philemon. Hande bhuku raFilemoni. This is Paul Uyu ndi Pauro writing to his brother ari kunyora ku hama yake Philemon. Filemon. And he's writing to him Ari kunyora kwaari because Philemon had a slave nekudawo kuti Filemon akanga aine nhapwa yake who ran away, akanga atiza. Onesimus. Zita rake anonzi Onesimus. What does Paul tell Onesimus to do? Pauro anoudza Onesimus kuti aite seiko. Tells him, Anomuti go back to your master. dzokera kuna master wako. Onesimus ran away. Onesimus akatiza. Does Paul cover for him? Ndobva Pauro anomukavhiridzira here? Will he shield him? Anomuvharira here? No. Haadaro. Philemon is told to go back. Filemon anonzi dzokera. He's told to go back Anonzi dzokera and submit. wonozvisa pasi. Remember, Rangarirai, we're talking about an argument tiri kutaura pamusoro pefungwa yekuti from the American South. iri kubva kuvanhu vekuAmerica vekuzasi. Quote from this book. Tiri kutora mukati mebhuku iri. It's talking about the North. Iri kutaura pamusoro pevari kunorth. And he asks the question. Obvunza mubvunzo. The Bible is a big book. Bhaibheri ibhuku rakakura chose. The great reformer, Reformer mukuru, Martin Luther, zita rake Martin Luther, said that all we need is the Word of God akataura kuti chatinongoda chete ishoko raMwari to decide the rules of faith and practice. kuti ritiudze kuti kuti ritaure pamusoro penyaya dzekutenda nemaitiro. The Bible and the Bible only. Bhaibheri nebhaibheri chete. Does it not seem hazviitaridzike here in this big book mukati mebhuku iri that there might have been room added kuti makanga mune mukana wakanga urimo to just say the words, wokutaura mashoko ekuti slavery is wrong, utapwa hwakaipa, repent and forsake it. tendeukai muzvisiye. 8 words Mashoko aya ari 8 would not have enlarged the Bible very much. Mashoko aya aisagona kukudza bhaibheri zvakanyanya. And then Saka there would be no discussion today. paisazomboshaikwa nyaya yekuti tinokurukura chiko pamusoro penyaya. But the whole of inspiration Asi mukati mebhaibheri rese never takes the space to say that. harinambobvira ratombowana mukana wokutaura izvozvo. From the beginning to the end, Kubva parinotangira kusvika parinogumira, the Bible never condemns slavery. bhaibheri harinambobvira rati nyaya yeutapa yakaipa. They make a statement. Vanotaura pfungwa iyi. The North must give up the Bible Vanhu vanogara kunorth ngavachisiya bhaibheri racho and religion vosiya zvekunamata or adopt our views of slavery. kana kuti ngavatore nyaya dzeutapwa idzi vachidziita. This is the Alpha Glorious Land. Iyo ndo nyika yakaisvonaka yokutanga. Now we come to the Omega Glorious Land. Takuenda kunyika yakaisvonaka yekupedzisira. Now there was a brother Kwakune imwe hama in France, kuFrance didn't like the argument I'm making. haana kufarira nyaya yandiri kutaura. He'd seen where this was heading. Akaona kwazviri kuenda izvi. So he tries to say, Akaedza kutaura kuti God doesn't change. Mwari havasanduki. Where the argument he's forced to make, Ndobva taona nyaya yaakutaura. which I was surprised to see come out of my brother's mouth. Iyo nyaya yakandishamisa kuti ingabude here mukati memuromo wehama yangu. Israel justified genocide Israeri yakawana chikonzero chekuti kuuraya vanhu vakawanda kuna kuipa. God ordered it.
Mwari ndo vatitidaro. Because it was a judgment on the native population. Nokuti kwakanga kuri kutonga kwaMwari kundudzi idzi. All you have to do is compare and contrast. Zvaunofanira kungoita kungozvienzanisa nekuona kufanana nemusiyano. And he started arguing. Ndobva atanga kutaura nyaya yekuti My black brother. Hama yangu chirudzi rechitema. That must have been why. Panofanira kunge pava pane chikonzero. They had to kill all the American Indians. Kuti sei vakauraya vese American vakanga vari vechiIndia. He's immediately in a corner. Ndobva apinda pakona. Because he wants to argue God doesn't change and there's no progression. Nokuti arikuda kutaura kuti Mwari havachinje saka hapana kuraranuka kwenyaya. He wants to take this history over this history. Ada kutora nhoroondo iyi oisa pamusoro peyoyo. Make his application. Obva ataura kuti zvinorevei nhasi. You do that, you're already heading into trouble. Kana ukadaro wakutopinda munjodzi. Israel dispossessed the inhabitants. Israel yakabvisa vanhu vese vaigara through genocide. Munzvimbo yavo kuburikidza nekuvauraya vese. Did God accept that? Mwari akazvigamuchira here? Yes. Hongu. A meager glorious land. Kunyika yakaisvonaka yaiko zvino. Cut it and overlay. Tinogona here kusava musoro. They did the same thing to the American Indians. Vakaita zvimwe chete izvo kune vaigara ikoko maAmerican Indians. Unless you start to see a problem kunze kwoti kana watanga kuona kuti zvine dambudziko regarding methodology pamusoro pemunzira yatinoshandisa kudza bhaibheri, forced to agree unobva watanga kubvumirana with his statement. Nepfungwa yekuti Must have been a just punishment for the American Indians. Zvaifanira kunge yaitove nzira yakatonaka yekupanisha vakanga vachigara muAmerica, maAmerican Indians. Any of us would accept that thought. Munhu wese anogona kutora pfungwa yakaigamuchira. Instead, asi we understand tinonzwisisa kuti there's a change. pane musiyano Does uripo. God change? Mwari anochinja here. Slavery instituted by God. Nyaya dzekutapa vamwe dzakaiswa naMwari. The native population vanhu vechitema, vanhu vakanga vasiri maIsraeri were destroyed. vakaparadzwa vose. Come down to this history. Tikauya kunhoroondo iyi 1798. gore ra1798 America has a sin. America haisati yaona It's filling its cup kuti iri kuzadza mukombe wayo with this sin nechivi ichi from 1798. kubva mugore ra1798. Now why is it Koseiko that for Alpha Glorious Land, tichiti nyika yakaisvonaka yekutanga God institutes slavery, Mwari anoita kuti utapwa huveko, and you come to a mega glorious land, patinoenda kunyika yakaisvonaka yekugumisidza and all of a sudden chiriporipocho is willing to destroy the country over it? Mwari akutoparadza nyika yacho nenyaya yeutapwa. And we say Isu tinoti there's two streams of information: pane nzira mbiri dzekuwana zivo, the abolitionist north vari kumusoro and the slavery holding south. nevari kuzasi vanoda zvokuita zvekutapa vamwe. If we step back into history, Toda kudzokera kumashure mbijana kuenda kunhoroondo. one common family, Imba imwe chete, equality, vakafanana, then a sin, poita chivi, then a curse. poita chituko, The institution of slavery pobva patanga nyaya yeutapwa and racism. nerusaro raganda. Abraham, The foundation of his economy. chakanga chakabata upfumi hwake, Moses, Institutes it as a principle for the glorious land. anoisa izvozvo semutemo mukati menzvimbo nyika yakaisvonaka. Separates Jew from Gentile. Obva apatsanura pakati pemugiriki nemujudha. Different rights. Vane kodzero dzakasiyana. Come down to the history of the cross. Todzira panhoroondo yemuchinjikwa. We have two different streams. Tinobva tava nenzizi mbiri. For the Pharisees, KumaFarisi, what's their whole argument based on? nyaya yavo iri kubva pakunaniko. They have the whole of the Old Testament, Vane testamendi yose yakare. quote after quote,
pane unogona kutora apa kana kutora apa that says we're special. inotaura kuti isu katisi takatsanangurika. There's a them Kune avo and an us, nesu, a separation. pane musiyano. The Pharisees Mafarisi have all the quotes. vane ma-quotations ese. Where in the Old Testament Ndepapi mukati me-Old Testament does it talk about this equality panotaurwa nyaya yekufanana, where you see Jesus talking to Samaritans, pavanoona Jesu achitaura nemaSamaritani, John the Baptist baptizing, John the Baptist achibhabhatidza, and then the disciples going to the world? vachiona madisciples vachienda mukati menyika, vadzidzi? That's not what they read from their Alpha history Hazvisiri izvo zvavari kurava mukati meshoko ravo kumasure uku, or from any of the writings of Moses. kana kuti muzvinyorwa zvipi zvekumasure zvaMozisi. So the Pharisees Saka maFarisi have the Bible, vane Bhaibheri, then you have Jesus. then kuna Jesu. You come down Wobva wadzira to the history of slavery woenda kunhoroondo yekutapa vamwe. in the Omega glorious land. Kana takuenda kunyika yakaisvonaka yekupedzisira, You have two sides tinova nemarutivi maviri in the United States, mukati menyika yeAmerica. the north and the south. Tine vekumusoro nevekuzasi. The side of the north Vari kumusoro is all our pioneers, ndo kunogara vakatanga sangano rino remasabata, Adventism. chisabata. On the south, Kuzasi give up your views of slavery tinenge tine vanhu vane pfungwa pamusoro penyaya dzekutapa vamwe, or give up the Bible vane Bhaibheri, because you won't find a quote that condemns it. nokuti hauzviwane mukati mebhaibheri panotaurwa zvinopesana nenyaya yekutapa vamwe. And Ellen White says Ellen White oti it's the sin of the nation ichi ndo chivi chenyika ino, that will bring about its destruction. ndo zvichaita kuti chive ive inoparadzwa. So we find in our early history, Saka tinoona mukati menhoroondo yedu yekutanga, early Adventist history, munhoroondo yedu yekutanga yechisabata, Ellen White makes the point. Ellen White anotaura pfungwa yekuti Slavery is a sin. nyaya yekuita vamwe nhapwa chivi. Was it a sin for Abraham? Chachiri chivi here kuna Abrahamu? No. Kwete. Is it a sin for the United States? Chivi here kuvanhu vagari kuAmerica? Yes. Does God change? Mwari vanochinja here? Ellen White says, Ellen White anoti I'm against slavery. I'm against slavery. handiwirirani nenyaya yekutapa vamwe, But asi I have an objection handiwirirani nepfungwa yekuti to intermarriage. vanhu vanofanira kuroorana pakati pemutema nemuchena. Black should not marry white. Vachena havafaniri kuroora vatema. It will cause them problems in their life. Zvinoita kuti vave nematambudziko mukati meupenyu hwavo. For this reason, Nekuda kwechikonzero ichi, if there weren't any other, dei papasina chimwe chikonzero, so she has other reasons, saka vane zvimwe zvikonzero, there should be no intermarriage. vanofanira kutenderwa kuti hapafaniri kuva nekuroorana pakati pemarudzi maviri aya. She says, Anoti no intermarriage. hapafaniri kuva nekuroorana pakati pemarudzi maviri akasiyana. Then she says, Obva ati the black people vanhu vatema should not urge havafaniri kukurudzira to be placed on equality with white. kuti vaya vanoiswa pakafanana nevarungu. They should not fight for equality. Havafaniri kurwira kuti vaya vanofanana. This is a difficult issue, Inyaya inogozha iyi, perplexing problem, idambudziko rakaoma, but they should be happy with their place. asi vanofanira kufarira nzvimbo yavo. Portions were sent Kwakaiswa mibvunzo into Australia. ichienda kuAustralia. Don't make any political comments. Handisi kuda kuita ma-comments ezvematongero enyika The mingling of white and black pamusoro pematongero enyika, pamusoro pekusangana kwevatema nevachena, in social equality nekufanana kwevanhu pamagariro avo. by no means.
hapana nzira is to be encouraged. yekuti izvozvo zvive zvinokurudzirwa. She said, Anoti our churches are to segregate sangano redu rinofanira kupatsanura vanhu. and they're not to fight for equality. Havafaniri kuti vave vanorwisa kuti vafanane. So, Saka we've been discussing Martin Luther King. tanga tiri kutaura pamusoro nezvaMartin Luther King. We've been discussing the civil rights movement. Tanga tiri kutaura pamusoro vema-civil rights movement. Question, Mubvunzo, were they wrong to do that? vakanga vakaipa here kuti vaite chinhu ichi? No. Kwete. But remember, Asi rangarirai saying no kuti kwete stands against clear spirit of prophecy quotes. zvinobva zvatimisa tichidzivisana nema-quotations ari pachena ari mumwe wechiprofita. The Pharisees are conservative. MaPharisees vanhu vanoda kuchengetedza zviripo. They read the Old Testament clearly. Vanorava testamendi yakare zvakanaka. It's all they have. Ndo yega yavainayo. So they expect to be special. Saka vanotarisira kuti vange vari vanhu vakapatsanurwa, They're a chosen people. vanhu vakakosha, vakasarudzwa. The Gentiles are their slaves. MaJudha nenhapwa dzavo. They'll practice stoning. Sorry. They will practice stoning. Vanotakwa. A king is coming to deliver them. Mambo ari kuuya kuzovasunungura Just like he did in Egypt sezvaakaita kuIjipita, and again from Babylon. sezvaakaita futi kuBhabhironi. Everything they've got Zvavanongori nazvo chete in inspiration, mukati mezvinyorwa zvavo, read word for word, vachizvirava vara nerimwe vara, just taking the quotes as they read, vachitora zvazvakanyorwa sezvazvakanyorwa, supports the position of the Pharisees. zvinokurudzira pfungwa nemafungiro emaFarisi. Then we come to the Civil War. Tobva tasvika pahondo yakaitika muAmerica. Now the South Vari kuzasi has Old and New Testament. vane Old Testament neNew Testament. They'll support their position Vari kusapota pfungwa yavo by comparing and contrasting. vachienzanisa nekuona zvakafanana nezvakasiyana. Alpha glorious land, Omega glorious land. Nyika yakaisvonaka yokutanga nenyika yakaisvonaka yokupedzisira. If it wasn't sin for Abraham, Dei zvakanga zvisiri kana zvasiri chivi kuna Abrahamu and God never changes, uye Mwari havachinji, how can it be sin now? zvinogova chivi sei nhasi? Then we come to a third history. Toenda panhoroondo yechitatu. We've dealt with this one, Tabata nhoroondo iyo, and now we come to our own. takuenda kunhoroondo yedu. Question, Mubvunzo, if there was a church dei kwakune sangano that wanted to become part of this movement, raida kuti rivewo pakati peboka rino, and they practice segregation, bato iri richiita zvokusarudza vanhu, would we tolerate it? taizovada here vanhu? No. Kwete. That goes against clear spirit of prophecy quotes. Izvi zvinopokana zvikuru nezvinonyorwa nemweya wechiprofita. Do we take the quotes of Ellen White as they read? Tinotora here zvinyorwa zvaEllen White semanyorwa azvakaitwa. Because in this history, Nokuti mukati menhoroondo we iyi have the civil rights movement. tine avo vanomirira kodzero dzevanhu. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. fighting for equality. ari kurwira kuti vanhu vafanane. Against Jerry Falwell. Ari kurwisana naJerry Falwell. All the people we've listed. Vanhu vese vatataura nezvavo. And if we take what we have as it reads, Tikatora zvinhu zvatinazvo sezvazviri, we should be saying tinofanira kuti Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. had no right to do that. akanga asina right yekuti kodzero yekuti But aite we izvozvo. come to our history, Tikauya panhoroondo yedu, and I hope ndinovimba kuti in this movement mukati meboka rino we recognize tinoona pfungwa yekuti any distinction on race, kuti kupatsanura kwese kuburikidza neganda, any segregation kuda kusarura kwese is a sin. chivi. But remember, Asi rangarirai, there's two sides. kune marituvi maviri. The conservative side Vanoda kuchengetedza zviripo has all the quotes, vane maquotation ose, unless
kunze kwekuti we use a different methodology. tikatoshandisa imwe nzira yekunzwisisa zvinhu. Said at the beginning there's two types of methodology. Tataura pakutanga kuti pane nzira mbiri dzekunzwisisa zvinhu. You can cut your line, unogona kugura line rako, or kana kuti progression. kana kuti unoshandisa nyaya yekuwaranuka kwenyaya. This is not a line that's cut. Iyi line iri harisi rinogurwa iyi. You have to cut intelligently. Kana uchikata unofanira kukata uchinyatsa kuziva zvauri kuita. And if you want to determine what is right and what is wrong, kana uchida kuti uone kuti zvakanaka nezvakaipa ndezvipi apa, can't always cut your line to understand that. haugoni kuti pese pese unongogura line rako. With all of these quotes, Une ma-quotations ese aya, Abraham, much of ancient Israel, nezvese zvizhinji zveIsraeri yakare, even Ellen White, naEllen White zvekare, we treat her tinomutora as a different dispensation, sechimwe chizukuru imwe nguva, and we bring in progression. tinobva taunza nyaya yekuwaranuka kwenyaya. The issue Nyaya iripo is overseeing 6,000 years of progression. ndekuti tinofanira kuona 6,000 years dzekuwaranuka kwenhoroondo. I think most of us, Vazhinji vedu, hopefully all of us, tese, if we saw racism in our community, tikaona rusarura ganda pakugarisana kwedu, in our movement community, mukati meboka rino iri tichidzidzisa shoko raMwari, we wouldn't care what Ellen White says. tina basa nokuti Ellen White anoti kudii. We would protest. Tinorwisana nazvo. Because we recognize on this issue, Nekuti tinoona kuti panyaya iyi she has reasons for those statements. ane zvikonzero senge nyakadaro. It's a different dispensation. Iyi nyaya yekuti nhoroondo yakasiyana. We come down to the end of the glorious land. Tikauya kumagumo enyika yakaisvonaka, The president of the United States president wekuAmerica is black, mutema, Obama. The president of the glorious land wekunyika yakaisvonaka. made a comment earlier, Ndambotaura izvi tichitanga beginning of the camp meeting, musangano uno, because I wanted us to think about it. nokuti ndaida kuti tifungise nezvazvo. Elder Tabo, Elder Tabo, Abraham walked in Abraham akapinda muno, and asked to be baptized. obva ati ndoda kubhabhatidzwawo. God has just called Abraham Mwari adana Abrahamu, his chosen servant. amusarudza Abrahamu. Then Abraham says, Abrahamu obva ati then baptize me. ndibhabhatidzeivo. Can Elder Tabo baptize him? Elder Tabo anogona kumubhabhatidza here? No, Kwete, he's living in sin. nokuti arurarama muchivi. Solomon, Moses, Noah, Noah, they're all living in sin vese arurarama muchivi. by today's standard. Kana chitarisa nemaziso anhasi. We're going to speak Tichataura about this reform line. pamusoro pelaini iro. Doesn't just take us from Noah. Haringotitori kubva kuna Noah. It's 6,000 years of progression. Pane makore 6,000 years ekuwaranuka kwenyaya. Progression Kuwaranuka kwenyaya is just another word nderimwe vara for restoration. rinoreva kudzokedzana kwezvinhu. From total equality Kubva pakufanana pakufanana, where racism is introduced panobva paiswa nyaya yerusarura ganda, and then it becomes a sin. yobva yazova chivi. From racial inequality Kubva pakusiyana kwevanhu zvichibva paganda rako, to where the glorious land tichienda kunyika yakaisvonaka, is tested painobva yazungurwa. by whether or not they'll accept Obama. Nekuti vanogona here kugamuchira Obama kana kuti hamugamuchiri. We're talking Tiri kutaura about two issues. pamusoro penyaya mbiri. When you have two issues, Kana une nyaya mbiri, you compare and you contrast. unobva wadzitarisa uchiona zvakafanana nezvakasiyana. We have two sets Tine mapoka maviri of original parents, dzevabereki vedu kwatikatangira. Noah and his wife, Noah nemudzimai wake, Adam and Eve. Adam naEve. One of them sinned. Umwe wavo wakatadza, They were equal before. vanga vakafanana hazvisati zvadaro, That is a curse. ndo hapaita chituko. Racism, Nyaya dzerusarura ganda, sexism, nyaya dzekusarura pakati pemurume nemukadzi. and
uye ndobva we compare and we contrast. tobva tatarisa tichiona mufanano nezvinosiyana. Genesis 17 verse 9. Genesis chapter 17 pavhesi ya9. Going back to Abraham. Taakudzokera kuna Abraham. Same chapter. Chapter imwe cheteyo. Genesis 17, 9 to 11. Genesis 17 verse 9 kusvika pana 11. God says to Abraham, Mwari akati kuna Abrahama, you'll keep a covenant with me uchachengetedza sungano neni and your posterity. nevana vako. This is my covenant. Ichi ndo sungano yangu. Every male child Mwanakomana wese will be circumcised. achadzingiswa. Acts 7 verse 8. Mabasa aPostoli chapter 7 verse 8. Abraham was given the covenant of circumcision. Abrahama akapiwa sungano yekudzingisa. Abraham begat Isaac. Abrahama akabereka Isaac. Isaac, Jacob. Isaac akabereka Jacob. Jacob, 12 patriarchs. Jacob ndokubva abereka 12 marudzi 12. So, Saka there's a covenant. pane sungano. That covenant is circumcision. Sungano iyi inouya kuburikidza nekudzingiswa. Who could go into covenant? Aigona kupinda musungano iyi ndiani? Only men. Varume chete. Only a male. Murume chete. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Then 12 men. Ne12 varume. Because, Nekuda kwekuti, as those supporting Donald Trump says, sekutaura kunoita vanosapota Donald Trump, God's structure is a patriarchy. Structure yaMwari ndiye kwatakabva uko. It's based on male leadership. Inobva pautungamiriri hwevanhurume. So the covenant Saka sungano only goes to men. inoenda kuvarume chete. And if Sarah wants to be part of it, Kana Sara achida kuva umwe pasungano iyi, it's through her husband. anoita izvi kuburikidza nemurume wake. Then we come Tobva taenda to the Alpha Glorious land kunyika yakaisvonaka kwainogumira in the time of Moses. panguva yaMozisi. Moses Wants to set up a system. ari kuda kugadzira maitirwo ezvinhu. What system is that? Maitiro aya anenge akamira sei? It's the priesthood. Maitiro euprista. Exodus 28:11. Exodus 28 verse 11. 11. Exodus 28:11. Exodus 28 verse 11. Moses, I want you to take Aaron your brother ndinoda kuti utore Aaron bvudzi vako and his sons, nevana vake vakakomana vake, and they will become priests. vachava The maprista. priesthood was established. Uprista ndobva hwaiswa. The Levites were established. VaRevhi ndobva vaiswa. What's the criteria to be a priest? Inzira ipi yekuti uve muprista? Male. Unofana kuva munhu Or a Levite? kana kuti muRevhi, Male. murume. Then you come Wobva waenda to Solomon. kuna Solomon. I'm going to call this Ndichapa zita rekuti the history of the kings. nhoroondo yemadzimambo. What are you required to be Chaunofanira kuva chiko to be a king? kuti uve mambo? Male. Unofanira kuva munhurume. Patriarchs and Prophets, Muna Patriarchs and Prophets, 593.1. page 593, paragraph yekutanga. I'll just paraphrase a small portion. Ndichangotaura pazvidimbu paparagraph iyi. Samuel wanted to set up a barrier Samuel arikuda kugadzira mudhuri against the moral corruption. unodzivirira kurasika kweunhu kwaakuitika. So he gathered companies of young men. Saka anounganidza vakomana vashoma. They became the sons of the prophets. Ndo vanobva vanzi vanakomana vevaprofita. And he set up Obva agadzira schools of the prophets. zvikoro zvevaprofita. We have schools of the prophets Tine zvikoro in the zvevaprofita movement today. mukati meboka rino nhasi.
What's the criteria to enter Samuel's? Kana uchida kupinda mukati mezvikoro zvevaprofita zvaSamaria, Male. unofanira kuva munhurume. Companies of young men. Panofanira mapoka evakomana majaya. By the time Patinosvika we come to the end of their history, panoperera nhoroondo yavo, their meager history, panhoroondo yavo yekupedzisira, starts to be a change. panotanga kuita musiyano. John the Baptist is raised up. Johani Mubhabhatidzi anosimudzwa. What does he start to do? Anotanga kuita sei? Acts 8 verse 12. Mabasa aPostoli chapter 8 verse 12. It's going to take the people Zvichatora vanhu into a new type of covenant. kuvaisa mune sungano itsva. This is later on. Kwakumberi The people believe Philip, vanhu vakatenda kuna Filipi. preaching the things concerning the kingdom of God, Filipi achiparidza nyaya dziri maringe neushe hwekudenga, the name of Jesus Christ. zita raJesu Kristu. They were baptized, Vakabhabhatidzwa both men vose varume and women. nevakadzi. We're out of time. Nguva yedu yakupera, We'll finish this tomorrow. tinopedzisa nyaya iyi mangwana. I want to make a point. Pane pfungwa yandiri kuda kubudisa: Equality, kufanana, sin, chivi, the curse of racism. chituko cherusara raganda, 6,000 years of history. makore anosvika 6,000 enhoroondo. At every point, Panzvimbo imwe neimwe, God's true people vanhu vaMwari vechokwadi are fighting against conservatives with quotes. vari kurwisana nevanoda kuchengetedza nemaquotations. We recognize this is progression, Tiri kuona kuti iyi kuwaranduka kwenyaya, which is restoration. iri nyaya yekuda kudzoreredza. We recognize it's dispensational. Tinoziva kuti izvi zviri maringe nezvizukuru nenguva dzakararamiwa. We are not even in Ellen White's dispensation. Isusu hatisi mukati menhoroondo yaEllen White. We don't practice what she preached Isusu hatiite zvaaiparidza because we read differently. nokuti tinorava zvakasiyana. Down here, Apo how equal is equal. kufanana kwakafanana zvakadii. We need to compare and contrast Tinofanira kutarira zvinofanana nezvinosiyana. racism and sexism. Nyaya yerusaro raganda nenyaya yekusarura pakati pavarume nevakadzi. People ask, Vanhu vanobvunza, what do you really mean by equal? unoreveiko kana uchiti kufanana? Take that to race Ngatitore izvozvo tizviendese kunyaya yeganda, and then ask your question wobva wazvibvunza kuti and see if you're comfortable. uone kuti unogutsikana here. We compare and contrast. Tinoda kutarisa tichiona zvakafanana nemusiyano. Ellen White says, Ellen White anoti, don't fight for equality. musarwire kuti mwe munofanana. Submit and accept your place. Zviisei pasi mugamuchire nzvimbo yamunayo. Then we glorify the civil rights movement. Obva vatosimudzira movement yemacivil rights. We're much farther in advance Kana isusu taakumberi in recognizing pakunzwisisa and ending racism nekuguma nyaya yerusaro raganda, than we are in recognizing asi hatisi kunzwisisa and accepting sexism. nekugamuchira nyaya yekupatsanura pakati pemadzimai If you nevarume. came to my country Kana ukauya kunyika yangu and I said, ndobva ndati it's a bit racist, ndiri munhu anosaro raganda, and you said, iwe wobva wati I accept that, ndinozvigamuchira izvozvo, and then I took you into my home ndobva ndakutora kuenda mumba mangu, and I said, we have this tradition, ndokuti tine kaitiro kezvinhu aka. all the black people Vanhu vese vatema, going to serve the white people their food, ndimi muchapa vanhu vachena chikafu chavo, and then the black people are going to wait in the kitchen vanhu vatema vese vachasara vari kukicheni, while the white people eat it. vanhu vatema varungu vachidya zvavo, Then they'll eat what's left. vozodya zvinenge zvasara. And then, Kwobva because I think you're special, nekuti iwewo ndiri kufungidzira kuti iwewo uri nani wakakosha, I'll let you be the one black person eating with the white people. ndobva ndati ndiwe wega munhu mutema wandichada kuti adye pane varungu. See if you would sit there and accept that. Uone kuti unogona kuzvigamuchira here izvi. Race and gender.
nyaya dzerusarura ganda nenyaya dzevarume nevakadzi. Think about what equality means. Fungai kuti zvinoreveiko kufanana And kuedza. compare and contrast. Mobva maedza kuenzanisa nekuona musiyano. If you kneel with me, Ngatifungame tinamate. Dear Father in heaven, thank you for the time that we live in. Thank you that you work to restore, Lord. You work to root out the sin that's woven through this earth like a cancer. I pray, Lord, you will help us to participate in that, to not fight against it. All of these issues, Lord, they must be removed before heaven. We can't take them there. I pray that we'll see that sin that's woven through this earth, the racism, the sexism, the nationalism, the hatred. I pray, Lord, that we will learn our lessons, that we will pass the test you have laid out for your people. I pray for our brethren across the world, in their own countries, in their own communities, wrestling with the same things. I pray they will see it, and they will accept it as well, that we can be in unity, equal. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.